Observen que a la derecha de las compuertas el nivel va a comenzar a bajar. Abrimos las válvulas, iniciamos el llenado. Dear visitors, the vessel have finalized its entry 10 feet. The dry bulk carrier registered at Barbados. We close gates and we will start the first elevation for the ship. Elevation of about 8 meters or 27 feet. The process will take about 10 minutes, and we're draining the water from the upper chamber into the lower chamber of the same lake, from the top to the bottom. Equalizing the water in order to open up the gates, and thereafter the vessel will be transited in front of us to the next level. Observe the water draining at the upper chamber towards the lower chamber. The water will drain through the tunnels along the wall. The water will drain through the tunnels along the walls connected to the floor. One river manholes in the ground floor of the chamber will open up and will allow the water flow out proportionally. As soon as we equal the water between the both levels, then gates will open and the vessel will be transited to the next stage. And this process that you will observe will be repeated 2 times in order to assure the elevation of 60 meters or 54 feet.
Ahí va descendiendo el nivel del agua en este momento. Va bajando el agua, lo van cruzando por las tuberías internas dentro de los muros para que venga subiendo el barco que está en la cámara inferior. Hola, Links 12. Hola, hola. Hola, yo fui allá. Ah, bueno, yo estoy aquí ahora mismo. Jamie Alexandra Velasco González. Ya bajó el agua. Pronto se deben abrir las compuertas. Vamos ya a la elevación del buque, mis amigos, 10 minutos completándose. Y una vez que las aguas se nivelen, y una vez escuchemos el timbre de la campanada de alerta, preparándonos para la apertura de las compuertas. There we go, ladies and gentlemen, the water being equalized between the lower and upper lock chamber. And as soon as the water equalizes, then it will take about 2 minutes in order to open those overhead gates. Gates that were brought in pieces from Pittsburgh, Pennsylvania. Gates that were assembled here at its position, where each of those ribbons were placed one by one. Each of those gates weighs about 609 tons, a height of a 7-story building. Barely a 25 horsepower will activate the opening and thereafter the closure of those gates. The vessel, as you observe at the low lock chamber, have rise almost to 8 meters or 27 feet that it is required. Equalize the water in order to open the gates will be then possible. This process will be repeated 2 times here, one more time at Pedro Miguel, which is the locks located at your right-hand side. The dry bunker, ladies and gentlemen, today based according to the capacity cargo, invest a little bit over $200,000 as the toll to transit the Panama Canal, from the Pacific towards the Atlantic. Avoiding probably 30 days up to 3 months, South America, alternative routes like, for example, Cape Horn or the Mexican Strait. Very rough water down there, safer to transit the Panama Canal. Invested in stolen deed, if they go through South America, it might imply up to 10 times more compared to the tolls that are charged while they sail through this waterway.
Embarcación Tinti, una embarcación de capacidad de carga granel, o sea, debajo del barco podemos llevar diferentes productos como por ejemplo cereales, arroz, maíz, frijol, soya, pueden ser fertilizantes o también, por ejemplo, minerales. Esta embarcación ahorita mismito, al transitar el canal de Panamá, cumple con normativas de seguridad. El barco debió pagar un peaje basado en la capacidad de la carga. El peaje se invierte o se paga 48 horas previos a la travesía, siendo una transferencia electrónica de banco a banco. Esta embarcación hoy está pagando un poquito más de $200,000 como peaje para transitar la vía interoceánica, conectando del Pacífico hacia el Caribe y evitando rutas alternas como la de Sudamérica, donde podría tomar entre un mes hasta 3 dependiendo de la embarcación. Rutas Esa es la campana. como el Estrecho de Magallanes, como el Cabo de Hornos, donde entonces estos costos operacionales podrían incrementar hasta 10 veces comparado con los viajes que invierten al utilizar esta ruta. Preparándonos para la apertura de las compuertas luego de esta larga espera, los pasamanos de seguridad amarillo estarán por descender y tan solo 2 minutos nos tomará para la apertura de esas gigantes compuertas. Las compuertas delante del barco, 690 toneladas. Esas compuertas que miden un edificio promedio de 7 pisos de alto. The warning bell alert for workers do not walk above the gates. The yellow hand will descend. 2 minutes in order to open up for you, ladies and gentlemen. There we go. We're having a little bit issue with one of those gates. The yellow hand will have not complete the descent, but the one close to the center wall is open still. Let's wait for our lock master in order to assist to this process. The vessels comply with safety regulation and vessel tow 48-hour prior to the transits, and it is important to have a canal pilot on board the vessels that sails through the Panama Canal. There we go, the yellow handles finalized the descent, and we're able to open once again those gates. They have opened up more than 1 million times since 1914 through today, November the 4th, 2024. Con puertas originales que han dado apertura más de 1 millón de veces aquí en el canal de Panamá, permitiendo más de 1 millón de barcos transitar por esta ruta, y ese hito del tránsito millón fue completado para septiembre del año 2010. Ya hemos transitado más de 1 millón de buques a lo largo de esta ruta y que todos nosotros hemos sido beneficiarios de algunos de los productos que han utilizado la ruta del canal de Panamá. Conectividad es lo que brindamos. 1.920 puertos conectamos en 170 países, ofertando más de 180 rutas marítimas. Al día transitamos aproximadamente 35 barcos en ambas direcciones, entre estas 2 vías originales, incluyendo la tercera vía del canal ampliado. The Panama Canal has transited over 1 million vessels through this waterway, milestone accomplished in the year of 2010 with the transit of a dry bulker similar to this one, the Fortune Plum. The Panama Canal transits about 35 vessels per day on both directions, including the third parallel lane, the expanded canal, which is the third lane in front of us after the green area. Locomotoras guiando el paso del barco. Observe que cada locomotora tiene un operador dentro. La locomotora brinda cables al barco para mantener el balance y el equilibrio del buque y evitar así que el barco pegue con los muros a los laterales. De acuerdo al tamaño del barco, mis amigos, puede ser de 2, 4, 6 y hasta máximo de 8 locomotoras asistiendo. En el caso del Tinfi, requerirá 6 locomotoras, 3 de cada lado. La segunda locomotora prepara su elevación ahorita en la pendiente de 25 grados, atentos a ese proceso como si fuera una montaña rusa. Tinfi requires 6 locomotives. Locomotive are those silver colored locomotives at the side of the ship, maintaining, keeping the vessel steady and balanced during the transit. Observe that on board each of those, we have an operator. The second locomotive will come on the incline, ladies and gentlemen, attended to that procedure, just like a roller coaster. Going up to 25 degrees, accommodates the vessel to be at the upper lock chamber. There we go. Number 169, going up. Tension the cables, loose the cables, that's the function
solution that our operator will provide in order to keep the 2 feet or the half-meter clearance from the walls. Esta operación que ustedes están observando, mis amigos, en directo desde las esclusas de Miraflores, observen la coordinación que realiza nuestro gráfico ganadero junto con los operadores dentro de cada una de las locomotoras. Visualmente observamos la distancia, coordinamos para asegurar que el árbol no pegue con los muros, ni en el centro ni en el muro lateral. El edificio de color blanco, mis amigos, el edificio de color blanco arriba del puente de mando tenemos el práctico de canal en Panamá, realizando sus maniobras y nuestros compañeros aquí en la cubierta de bajo tomando un break de descanso, luego de amarrar estos cables de la locomotora hacia abajo. Passengers will be sailed through the canal, always canal pilot board the main bridge of the vessel does not need to be honored at the central wall and part of the canal canal crew aboard the vessel are held at ensure keeping. We appreciate that our visitors take care of the facilities. For this reason, we kindly ask you to pay attention to the following instructions. It is prohibited to climb on benches and tables. Climbing the metal structures of the observation deck is not allowed. Smoking and using electronic cigarettes or vaporizers is prohibited. For safety reasons, we thank you for keeping the access stairs to the observation deck clear. We thank you not to place children on your shoulders. Thanks for cooperating. Agradecemos a todos los visitantes cuidar de las instalaciones. Por esta razón solicitamos amablemente atender las siguientes instrucciones. Está prohibido subirse sobre las bancas y las mesas. No se permite escalar las estructuras metálicas del mirador. No se permite escalar ni atravesar los barandales perimetrales del mirador. Está prohibido fumar y usar cigarrillos electrónicos o vaporizadores. Por seguridad les agradecemos mantener las escaleras de acceso al mirador despejadas. Les agradecemos no colocar a los niños sobre sus hombros. Muchas gracias. Ahí podemos observar el abanderamiento del barco, el país de registro, Barbados, mis amigos, parte de los tripulantes del barco, uniforme de color blanco y de color naranja. Todos amigos de celeste serían los ganaderos y el próximo líder de esta cuadrilla tenemos al caballero de casco naranja, camiseta de color blanco. Se requiere de al menos de 100 a 150 colaboradores de la autoridad del canal de Panamá para poder asistir al tránsito de uno de los buques desde inicio hasta su fin. We may observe the registration flag of the vessel Barbados. And the vessel, accommodating at the upper lock chamber, will shut gates behind, and the ship needs to go up one more time, 27 feet, 8 meters.
Nos vemos en la próxima.